busy bees, welcome to my channel Reale Eyes. After 6 hours long drive తర్వాత ఫైనల్గా మేము పిక్చర్ రాక్స్ క్రూజ్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. నా చుట్టూ బ్యూటిఫుల్ బోట్స్ ఆగి ఉన్నాయి అండ్ అట్లా ఆగి ఉన్న బోట్స్ ఎక్కడం అంటే కొంచెం చిన్న సరదా. జనరల్గా ఇలా చేయకూడదు, ఎవరన్నా ఇలా చేస్తూ దొరికిపోతే ఐ కాంట్ సే ఎనీథింగ్, బట్ నేను చూసుకున్నా ఎవరు లేరని తెలిసి ఐ వెంట్ దర్ అండ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ బోట్. కొంచెం ఎక్స్ట్రా సీటింగ్ అదంతా ఉంది. సో బీ కేర్ఫుల్, మీరు కూడా అలాగా ట్రై చేస్తే కనుక కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండండి అండ్ ట్రై యువర్ లక్. ఈ ప్రాసెస్లో నా హెయిర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయింది, సో విండీ. అండ్ నేను బోట్ ఎక్కి వచ్చేలోపు మనం ఎక్కాల్సిన క్రూజ్ వచ్చేసింది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. We're going on the cruise. You going on the cruise? Yeah, the 5:30. Okay, you have to get on because the first ones to get on get the outside seats. Okay. Like, share, subscribe. Okay. Hey friends, please subscribe. Never ride. My name's Noah. I'm one of the managers around here. I have Captain JB over here on this boat, which is Chapel Rock. We also have Captain Isaac who will be. మేము తీసుకున్న క్రూజ్ ఏంటంటే సన్సెట్ క్రూజ్ అనమాట. సో ఫాల్ కలర్స్, సన్సెట్ అండ్ లిటిల్ సన్లైట్ అన్నీ కలిసి వచ్చేటట్టు వీ టుక్ అవర్ క్రూజ్ అట్ 5 o'clock. అండ్ చాలా అంటే చాలామంది ఉన్నారు. సో తను సజెస్ట్ చేసింది కదా, గో ఫస్ట్ టు గెట్ లైక్ కార్నర్ సీట్స్ కోసం. Hey guys. Hey guys. Hey friends. We just started our trip, so please like, share and subscribe. Advertise. మళ్ళీ అభివృద్ధి between this is the lighthouse. I don't want to bore you guys with all the details. Fall colors వల్ల ఈ వుడెన్ హౌస్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే కనిపిస్తుంది ఫ్రమ్ క్రూజ్. Nowadays, life jackets, they're nice. Summer, autumn. Hey, give some reactions, Ra. Please, Ra. I need some. There's a fashionable belt that reaches around the back. Abacha, Grab Ray, that little abacha. jacket, snaps in front, pull it down to your own size. Okay, let's go. Now, your life jackets for the people upstairs are looking bids just forward of the upper deck. For the people downstairs here, you look above you, about halfway back. Pictured Rocks, one of the famous destinations in Michigan. బట్ ఇక్కడికి చాలామంది రారు బికాస్ ఆఫ్ ద లాంగ్ డ్రైవ్. చెప్పా కదా మేము కూడా 6 hours లాంగ్ డ్రైవ్ చేసుకొని వచ్చామని. సో ఆ రీజన్ వల్ల చాలామంది స్కిప్ చేస్తారనమాట ఈ లొకేషన్ని. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ పాయింట్స్ కాల్డ్ మైనర్స్ క్యాసల్. దీనికి ఒక స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది అండ్ ఆల్సో జియోలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటిదంటే thousands of years క్రితం పీపుల్ ఆ రాక్స్ లైవ్ వస్తాయి విత్ అన్సీన్ స్పిరిట్స్ అని నమ్మేవాళ్ళంట. జియోలాజికల్లీ ఇక్కడ కనిపించే రాక్స్ ఉన్నాయి కదా, అది డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. అసలు ఈ లొకేషన్కి పిక్చర్ రాక్స్ అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ కనిపిస్తున్న క్లిఫ్ అంతా శాండ్స్టోన్తో మేడ్ అయింది అండ్ ఆ కింద ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క మినరల్ ఉంటుంది అనమాట, లైక్ ఐరన్, కాపర్, మెగ్నీషియం ఎక్సెట్రా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద మినరల్ టైప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ ఉంటే అది ఒక కలర్లో కనిపిస్తుంది ఆ శాండ్స్టోన్ క్లిఫ్, అండ్ ఐరన్ ఉంటే ఇంకో కలర్లో కనిపిస్తుంది. సో దానివల్ల ఆ క్లిఫ్ ఒక కలర్స్ చేంజ్ అవుతాయి. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పిక్చర్డ్ రాక్స్. వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ సీయింగ్ దిస్. ఎందుకంటే ఏదో తుప్పి పట్టిపోయిన కలర్స్ని చూస్తున్నాం, ఈ మాత్రం దానికి ఇంత లాంగ్ డ్రైవ్ చేసుకొని ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ క్రూజ్ తీసుకోవడం అవసరమా అని. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అ సైన్స్ ఎంతూజియాస్ట్, దిస్ ఇస్ అ గుడ్ లొకేషన్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఏముంది దీంట్లో అంటే యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ ప్లేస్.
దిస్ ఇస్ అవర్ సెకండ్ పాయింట్, లవర్స్ లీప్. ఇది చాలా ఫేమస్ అండ్ దీనికి నేమ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఒక నేటివ్ అమెరికన్ ఉమెన్ అక్కడ నుంచి జంప్ చేసిందంట బికాస్ హిస్ లవర్ డిడెంట్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద ట్రిప్. ఈ ఆర్చ్ వే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అండ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ స్పాట్స్ ఇన్ ద పార్క్. కయాకింగ్ వస్తే కనుక కయాక్ తీసుకొని ఆ ఆర్చ్ వే కింద కయాక్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ గో స్టే దేర్ అండ్ సీ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. This is a rainbow cave, but this is my favorite point. అన్నీ ఇలా ఆగి ఉన్నాయి కదా బ్యాటిల్ షిప్స్ లాగా, సో పైరట్స్ ఆఫ్ ది కరేబియన్ గుర్తొచ్చింది నాకు. ఈ బ్యూటిఫుల్ కార్నర్ దగ్గర మా బోట్ని ఆపారు అండ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద వాటర్, సన్సెట్ అండ్ దిస్ కేవ్, ఎవ్రీథింగ్ లుక్ లైక్ అ డ్రీమ్. అందరం ఫొటోస్ దిగాం అండ్ వీ ఎంజాయ్డ్ దిస్ స్పాట్ అ లాట్. Right now we're at about 15 feet of water. On this boat, draft it out. బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్స్ అండ్ దీని తర్వాత వచ్చే పాయింట్ వచ్చేసి వాటర్ ఫాల్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ప్రే ఫాల్స్. సో సన్సెట్లో ఈ ఫాల్స్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది విత్ గోల్డెన్ కలర్లో. It's a small village called Bridalveil. If you ever happen to make it to Bridalveil, you know, this is St. Jude's that they have a lot. They extend some 300 feet of this lake. స్ప్రే ఫాల్స్ ఇస్ ఆ లాస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఆ పాయింట్ తర్వాత మేము రిటర్న్ అవుతున్నాము. సో యా, వీ క్లిక్ సమ్ పిక్చర్స్, టుక్ సమ్ వీడియోస్, వీ హ్యాడ్ ఫన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ అండ్ సన్సెట్ కాబట్టి పిక్చర్స్ అండ్ వీడియోస్ ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చాయి. That's it guys, we are almost done here. Thank you so much for watching the video. I hope you had fun and meer kuda ee location ki plan chesna or cheyakapoyina just enjoy this cruise along with us. Thank you so much from our three musketeers. Please like, share and subscribe to our channel Giale Ice. Malikaram.